Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Buenas tardes a todas las personas presentes y a quienes se conectan por otros medios para escuchar la conferencia de Joan Marder, quien hablará de los aportes de la doctora María Gimbutas en el campo de la arqueología. People present here, we are welcoming you to this conference about the work of Marija Gimbutas that will take place here in the National Library today. Es importante resaltar que estos aportes se dieron en una disciplina que hasta hace poco estaba dominada por hombres, lo que muestra la fortaleza y la pasión que guiaron a María Gimbutas para abrir nuevas puertas. It's very important for the audience to understand that this work of Marija Gimbutas was done in a context where the discipline of archaeology was dominated mainly by men. Therefore, it also acknowledges the contribution in such a way also. Ella abrió nuevas puertas en el estudio de la historia humana y particularmente con lo que ella definió como la arqueomitología. So with that, she opened new doors in the field, especially in what has to do with what she coined arqueomythology. Y esto esperamos que pueda desarrollarse dentro del significativo trabajo de recuperación histórica cultural que realiza en el Parque Nacional de la Comunidad de Cahuita. And we are hoping that this discipline will be applied and implemented in the work that the Centro Comunitario de Buceo is doing in the search for the identity of sunken ships in the Cahuita National Park with the Cahuita community. Ya está, no hay que traducirlo al español, creo. Ok, Joan Marder se crió en los bosques de árboles secoyas que domina el Océano Pacífico en el norte de California. She was born in the forest of the redwoods in North California, donde las principales poblaciones eran madereros y pescadores. where the main people who settled there were fisher people and wood forest people. Foresters. Okay. Estudió música y arte y obtuvo un bachillerato en danza y artes liberales en Mills en 1965 a 1969, la cual era una universidad para mujeres cerca de San Francisco. And she studied music and arts. She received a bachelor's degree in liberal arts from Mills College between 1967 and 1965 to 69. Joan enseñó danza moderna, folclórica y étnica durante 30 años, mientras trabajaba como productora de radio y periodista, centrándose principalmente en cuestiones feministas y la espiritualidad de las mujeres. And she also taught music, ethnic dancing for 30 years at the same time as she was doing radio in California.
En 1987 conoció a la arqueóloga lituania norteamericana María Gimbutas y trabajó como su editora personal hasta que ella falleció en el año 1994. She met Marija Gimbutas in 1987, and she became eventually her editor until she died in 1984. Durante esos años editó La civilización de la diosa de María Gimbutas en 1991. So she edited The Civilization of the Goddess by Marija Gimbutas. Lo hizo como su editora personal y obtuvo una maestría en Arqueomitología en la Universidad de Sonoma en 1997. And obtained a master's in archaeomythology from the University of Sonoma. Sorry. Okay. Publicó From the Realm of the Ancestors, an anthology in honor of María Gimbutas, también en 1997. And Joan published In the Realm of the Ancestors in 1997. Lo cual mereció una conferencia organizada por el Museo Smithsonian ese mismo año. Which merited a conference organized by the Smithsonian Museum that year. Ha realizado conferencias a nivel internacional sobre la vida y la obra de la doctora Gimbutas. Joan has imparted many international conferences about the work of Marija Gimbutas. En 1998, Joan estableció el interdisciplinario e internacional Instituto de Arqueomitología. And she established in 1998 the Institute of Arqueomitology, an international and interdisciplinary institute based in California. Donde publica en línea el Journal of Arqueomythology. The Institute publishes a Journal of Arqueomythology. Produciendo la revista internacional en colaboración con arqueólogos y arqueólogas, especialmente de Europa del Este, para museos, organizaciones arqueológicas y el instituto que ella dirige. The journal is produced in collaboration with many international archaeologists from many different, and not only archaeologists from many disciplines in many parts of the world. Después de obtener un doctorado en Filosofía y Religión en el Instituto de Estudios Integrales en San Francisco, she received a PhD in Religion Studies, Religious and Spirit, Philosophy and Religion, of the California Institute for Integral Studies. Thank you. Donde enseñó durante varios años en varias instituciones y universidades. Where she also taught for many years and also in other universities. Ha publicado más de 50 artículos en revistas científicas en arqueología. She has published more than 50 articles in magazines. Y su objetivo a largo plazo es completar la biografía de María Gimbutas. And her objective is to be able to complete the biography of María Gimbutas. Welcome, Joan Marler. Thank you, Silvia. Silvia Salgado is part of the postgraduate degree in anthropology and archaeology of the University of Costa Rica. That is one of the sponsors of this activity, to many others that I will mention at the end. And welcome Joan Marler to Costa Rica, to our National Library, and to this conference.
Well, thank you both for that very long and, how should we say, generous introduction. Gracias por esa larga y yo diría generosa introducción. I first want to give a little background of what you'll be hearing today and my own short introduction of María Gimbutas. Les quiero dar un poco de antecedente de esta conferencia de hoy y de mi trabajo sobre María Gimbutas. So first, here she is, photographed in 1987 in San Francisco. Primero aquí está en una foto de 1987 en San Francisco. And it was the occasion of a 2-day seminar in which she discussed her most current work, which is the Goddess of Prehistory. Y era una conferencia sobre su trabajo más reciente en ese momento, que era sobre las diosas en la historia. But as I will discuss in this presentation, that was not all she was known for. Sin embargo, lo que yo les voy a plantear en esta conferencia es que eso no fue lo único que ella hizo. Because the material that, after she came to the United States as a refugee from Lithuania after the Second World War, she brought her voluminous knowledge, encyclopedic knowledge of Eastern European archaeology with her. Porque lo cierto es que cuando ella regresó, vino a vivir a los Estados Unidos como refugiada después de la Segunda Guerra Mundial, ella trajo con ella una cantidad de trabajo e investigaciones tremendas, casi puedo decir enciclopédicas, sobre la arqueología en esa región del mundo. And her focus on the sacred imagery of the area that she called Old Europe in Eastern Europe was something that actually came later in her life. Y más bien la parte del estudio de la iconografía que ella estudió, que dio pie al trabajo sobre las diosas en la historia, fue posterior a eso que ella trajo del acervo desde que había nacido hasta que tuvo que refugiarse en Estados Unidos sobre distintos elementos de la arqueología de la región de la que ella vino hasta ese momento. But the publication of her books that showed voluminous imagery, amazing female imagery that had never been available in the West before, caused an outpouring of excitement and enthusiasm from many people, mostly women, but not all women, in the United States and beyond. Pero lo cierto es que con todo ese acervo que ella trajo, lo que llamó más la atención cuando ella llegó a Estados Unidos fue la iconografía femenina de esa historia, que tuvo un impacto tremendo en los Estados Unidos entre los movimientos de mujeres, no solo de mujeres, pero principalmente los movimientos de mujeres. And I understand there's a scholar who's beloved here in Costa Rica, Ana Arroba, who really promoted her work and who understood the depth and beauty and significance of María Gimbutas' work on the goddesses of Old Europe. Y he aprendido aquí en Costa Rica que ustedes tienen una feminista que dio a conocer el trabajo de Marija Gimbutas en toda su profundidad aquí en Costa Rica, que fue Ana Arroba, que en paz descanse. And that Ana Arroba realized the significance not only of the work that María Gimbutas did, but many of the connections between the iconography of Old Europe, the first, and I should say Old Europe as coined by María Gimbutas represents the sacred imagery of people who were the first farmers in Europe. Y que tengo entendido de lo que he podido leer y que me hablan de Ana Arroba, que ella en sus cursos con muchas de ustedes logró comprender la relación que María Gimbutas hizo entre lo sagrado de la iconografía que estaba en todas esas imágenes y su relación con la vida originaria de lo que ella llamó la vieja Europa, que fueran las comunidades históricas de Europa.
And so we're not trying to say that the literal interpretation of each of the images are actually perfectly the same between Europe and this area of Southeastern Europe, this area of the Americas, but that at the core, both of these scholars assumed that the motivation was a significant one that connects people to the sacredness of the living world. Y yo quiero decirles que aunque he conocido la iconografía que existe aquí en las Américas, no voy a decir que es exactamente la misma, pero sí conecta con una visión de lo sagrado femenino en las figuras de las comunidades antiguas. And the profound significance of women's roles in early societies. Y el significado del rol de las mujeres en las sociedades antiguas. So I want to give you a little introduction to now some of the reasons that Maria's connection with her lifetime devotion to scholarship took place. Y yo por eso les voy a hacer ahora entonces la presentación sobre los descubrimientos y el trabajo que ella aportó por esa devoción a la relación de las comunidades con la vida completa de sus propios contextos. So long before she was born in 1921, her lineage influenced her parents, their parents, and people of a number of disciplines who understood the importance of the ancient world, the ancient material, the ancient presence of the ancestors and what they transmitted into their lives. Porque si hay algo importante desde la vida, desde el nacimiento de ella y en su vida cuando pequeña, como yo les voy a evidenciar, que el linaje que ella traía de su familia en Lituania, donde ella nació, tenía un bagaje tremendo, muy explícito, de la ancestralidad que ella vivió en su familia y que formó parte de ese acervo. But during the 19th century, long before Maria was born, Lithuania was controlled by the Tsarist regime. In other words, Russia, the Russian regime run by dictatorial edicts of the Tsar. Y porque antes de su nacimiento en 1921, en Lituania, lugar donde ella nació, estuvo controlado por la Rusia zarista durante muchos siglos. And at that time, during the 19th century, the language and the practices and all that made up people's connection to their own ancient culture was being squashed, was being crushed. Por lo cual en todo ese tiempo el lenguaje propio de la gente de Lituania estaba siendo diezmado por el régimen zarista con todo el acervo que tenía esa herencia cultural del lenguaje de Lituania, del cual ella fue parte cuando nació en el seno de su familia. And in fact, all ethnic groups within Russia were experiencing that crushing, so that people were supposed to become good, obedient Russians. Y todas las comunidades de Europa del Este estaban viviendo esa misma situación, porque lo cierto es que todos estaban sometidos a un régimen zarista donde su identidad, su lenguaje, su cultura tenía que desaparecer para que se convirtieran en buenos rusos. But there was a small minority of Lithuanians who realized that there was something very unique about their own language, their own history, and their own culture. Pero hubo un grupo bien importante de gente en Lituania que supo desde siempre y promovió la defensa de que en el lenguaje de Lituania estaba un acervo cultural y una dimensión espiritual que se iría con el lenguaje. They saw that in the songs, in the poetry, in all of the spoken language
everything that transmitted knowledge was transmitting an intimate connection to the living world. Y en ese lenguaje, la poesía, la música, todo, esa inteligencia de Lituania en el seno de donde ella nació, tenía clarísimo que estaba contenida toda la visión de una sociedad prehistórica que mantenía una conexión tremenda con el conjunto de la vida. And their own language had a nuance and ability to express a lived experience of people's relationship with the living world and with each other. Y que ese lenguaje era la expresión de esa tremenda conexión con toda la vida del planeta. So they had to find a way to keep it alive, and to continue to educate themselves in terms of what was Lithuanian and what was in the Lithuanian language. Por lo cual ella nació en el seno de una familia y un grupo de gente que estaban peleando tenazmente por poder mantener ese lenguaje que era poder mantener todo el acervo cultural que venía con él. So what you can see here is a sculpture that was made by a friend of the family's, expressing es una escultura que hicieron amigos de su familia, expressing the way that they continued their language, even though they realized that anyone found teaching Lithuanian language and teaching about the essence of their own culture would be thrown into prison. Y eso es una escultura muy importante porque lo que refleja es cómo en la casa las mujeres se encargaban de enseñarle a los niños y las niñas, la nueva generación, esa cultura y ese acervo a pesar de que estaba prohibido públicamente. And they were forbidden to have the language printed in books that was not in the form of Cyrillic, which would look more Russian than Lithuanian. Por lo cual porque estaba prohibido, como les expliqué, hablar ese lenguaje en público. So here you have, where did the children get their training? At the lap of the mother. Y ahí está claramente establecido como en esas situaciones eran las madres las que le enseñaban a los hijos esa cultura para que no desapareciera. All of the books had to be hidden, except whatever one was being used at the time that could be quickly hidden away. And here is the dog listening, watching for the police. Y el perro abajo mirando para ver si entraba la policía mientras las niñas aprendían su propio lenguaje. So members of her family were all devoted to this process, even those that were lived into the 20th century. So this is her mother, Veronica Janulaitite Alsakiene, who was the first woman the first woman who studied medicine around the turn of the 20th century, and her focus was on healing people's eyesights. Y esa es su mamá, ella fue la primera doctora oftalmóloga, por lo cual se dedicó a curar la vista a la gente. And this is her father, Daniela Salseca, who is also a physician, and both of them worked to open a Lithuanian hospital in Vilnius, the ancient capital of Lithuania. Y él también era médico y se dedicaron a crear un hospital propio de la cultura de Lituania en Vilnius, que era el lugar donde nació María del matrimonio de ellos. Her father was also a writer and publisher of books and newspapers, and he was a leader of the Lithuanians in the Vilnius area who were protesting against Russian rule. No, the Russians were gone, but the area was controlled by the Poles, by the Polish government, and they had the same problems that they had earlier. Y su padre fue escritor, hizo una revista y fue uno de los líderes de ese movimiento para poder mantener la cultura propia, además de prestar los servicios en salud. So this is Maria,
born María Alcecaita, and she was born at a time, or certainly after she was born, the area was continued to be under Polish occupation. Y en el momento que ella nació, el área pasó a estar en ocupación de Polonia. And this is the ancient city of Vilnius, where she was born, and she grew up loving this city. Esa es una panorámica de la ciudad del pueblo de Vilnius, donde ella nació y el cual ella adoró por lo que ella vivió y aprendió ahí. And an important aspect of this city was that it was a place where people from all over Europe and all over the world who were fleeing from their homelands could live in Lithuania, particularly in Vilnius, and carry out their ancient cultures. Y como ahí había una resistencia tan fuerte, se convirtió en un lugar donde llegaba gente de todos los otros lugares que estaban sometidos a la misma dominación, porque ahí podían expresar, vivir y conectarse con sus propias culturas. So there was an atmosphere of excitement, an atmosphere of culture, an atmosphere of many languages being spoken at the same time, and much art and music and interconnection between people. And that influenced her in a very dynamic way. Por lo cual ella se crió en un ambiente de mucha cultura, mucha música, mucha resistencia, mucha producción, mucha vitalidad, que fue el ambiente en el que ella se crió. As she was growing up, her mother had many dinner parties, many gatherings in their house, and the finest musicians and the finest poets and the finest writers throughout Lithuania would gather, and she absorbed it as a child growing up there. Y su casa era el lugar de reunión donde la mamá convocaba mucho de la inteligencia cultural de ese lugar y tocaban música, recitaban poesía, todo el acervo cultural que se expresaba en Vilnius iba a parar a la casa de ella. And that was very important because they were all collecting folklore, trying to preserve the ancient language, the ancient culture from being destroyed, and it was rapidly fading. Y para ella siempre decía que era muy importante porque ellos no solo estaban expresando la cultura en la resistencia, sino que también colectando folclore ancestral que ni siquiera era conocido o que hubiese desaparecido, y eso fue parte de su educación en su casa. And from her earliest years, she was told that education is extremely important. You must focus on being educated, you must focus on languages, you must focus on all of the cultural attributes of society that will be important for people in the present and far into the future. Y por eso ella siempre fue educada y siempre le dejaron saber que educarse era lo más importante y educarse en todos los elementos de la cultura. So her family, her father was the head of this society that created schools for Lithuanian children so that they would not have to go to Polish schools or Catholic schools, and they could be educated in a very dynamic y ella way. asistía a las escuelas que creó su propio padre, que eran escuelas alternativas en Lituania para las propias culturas y no tener que ir al sistema manejado por Polonia. She was also in love with the folklore, and many village girls over time were hired to take care of her, and she said she threw a fit if they didn't know at least 200 folk songs or folk stories. Y como los papás eran tan ocupados, le tenían mujeres que la acompañaban en su crianza, y ella aprendió de esas mujeres campesinas. Es más, ella decía que desde pequeña les decía: ustedes me tienen que contar por lo menos 200 canciones o poesías de su cultura para yo poder seguir con ustedes.
And so I'll tell you a little story that she told me, which was one day one of the young girls who was taking care of her took her to the window and said, "Look at the patterns of the frost on the window. The goddess Laima has been here," and she's the goddess of fate. Y ella contaba un cuento, una anécdota que les quiero decir que una de esas mujeres campesinas que la cuidaba, un día de una tremenda nevada, la acercó a la ventana de la casa y le dijo, mira el cristal y la nieve, las formas de la nieve. Laima, que es la diosa de las aguas, está aquí presente contigo. And of course, it's important to know that Lithuania was one of the very last European countries to be Christianized. So these ancient cultural elements were alive, still alive into the 20th century. Y tienen que saber también un dato importante, que Lituania fue el último reducto que fue ocupado por cuando la guerra, por lo cual mantuvo toda su cultura. Entre esa resistencia y ser el último reducto, pudo mantener toda esa cultura ancestral. So her introduction to not only Laima, but all of the other deities that she was she learned to recognize and to love were intimate to her. Were intimate to all of the people that she lived with, her whole extended family. Everyone recognized the importance, not that the gods and goddesses were out there somewhere, but that they were close to everyone's life and they contributed to everyone's sense of interconnection, particularly with the natural world and with each other. Entonces su concepto de las deidades no era un concepto de que están allá afuera, sino que formaron parte de su experiencia vivida en ese contexto, y eso le informó a ella su forma de relacionarse con ese conocimiento, que estaba muy asociado la expresión de las deidades con lo sagrado de toda la vida del planeta. And she spent time in the villages as well, not just in the city. One day she said she heard the old women who were working in the fields, and the rhythm of their work was the rhythm of their songs, and the songs they were singing had what she called a deep connection to the earth. Y ella una vez cuenta que cuando iba a los campos a ver a las mismas mujeres que la atendían trabajando en el campo, se dio cuenta que mientras ellas trabajaban, ellas cantaban, y que el ritmo de esos cantos de ella era el ritmo mismo que ella conocía en la vida de la naturaleza. And she had a deep experience that continued throughout her life. Y esa fue una experiencia muy profunda que continuó en su vida. That these ancient songs, connected to the rhythm of their work, not only gave them a sense of being alive, intensely alive, but they also were a direct expression of their connection with the living world. Y que el ritmo de las canciones, que eran el ritmo de la naturaleza y el ritmo de la forma de trabajar en la naturaleza, eran no solo ritmos que conectaban, sino que eran la expresión del mundo viviente en el cual se desenvolvían. So after the death of her father, and after her mother moved her brother and herself to free Lithuania outside of Vilnius, she realized that she had to decide exactly what she wanted to work on, what she wanted to devote her life to, because she was of an age where it was time to do her deep study. Y cuando ella, cuando murió su papá y tuvieron que mudarse de Vilnius, ella se dio cuenta que ella tenía que tomar decisiones de cuál iba a ser el rumbo de su vida a partir de ese momento que cambiaban tantas cosas. So she vowed to devote herself to archaeology, to study the ancient cultures, and also to
many different disciplines that were related to archaeology and to the elements that reflect ancient Y societies. fue ahí donde ella decidió que arqueología iba a ser su campo, pero relacionado con muchas otras disciplinas que ella había conocido también, porque era la disciplina que le iba a permitir mantener la conexión con los conocimientos ancestrales. Because all around her in the villages, she could see that the village people were continuing to put up these sacred poles with all kinds of carvings on them that expressed their religious sentiments of the sacredness of the natural world. Their village houses were carved with figures, and every aspect of what they used were expressing. Porque ella seguía viendo que por más que se tratara de aplacar la resistencia, la gente de los pueblos seguía construyendo imágenes en madera, símbolos afuera de las casas y en las construcciones que eran símbolos antiguos de lo que ellos defendían como espiritualidad de su vida. So this is María Gimbutas at the time when she graduated with honors from the gymnasium, which is preparatory school for entering the university. Y ese es ella en el medio en su momento de graduación. And not only was she dedicated to studying many different disciplines that were offered by the university, but she also continued what her extended family back into the 19th century had been doing, which was collecting folklore. Y ella continuó sus estudios formales, pero también manteniendo un estudio permanente del folclore que había sido el fundamento de esa misma disciplina que ella estaba estudiando. And she said there were certain women in these societies that knew at least 200 folk songs or folk stories. And they were getting older and older, and soon they would all be gone. She said that they were treasures of the ancient culture. Que ella conocía mujeres que sabía que estaban ya muy mayores y que iban a morir y que cada una manejaba hasta 200 canciones que iban a morir si la arqueología no los reivindicaba. So here she is with her boyfriend, her fiancé, Jurgis Gimbutas, whom she later married, and they had just returning to Vilnius, where she was able to move and to continue her work. And you can see how happy both of them are to be contributing to the cultivation and the collection of culture. Y ahí está Jürgens, que era su compañero de trabajo, regresando a Vilnius, y después fue su esposo. So I'm telling you this because it influenced everything that she did later on, and realizing that everything she studied, everything she gathered together, all of the intense academic work she was doing had to be aligned in such a way that it would be beneficial to people in the present and far into the future. Y yo les cuento esto con toda su dimensión porque ella siempre insistía y se veía en ella que esa fue el fundamento con el que ella siguió trabajando el resto de su vida y era su referencia más importante y más profundo que ella cargaba con ella en todo lo que hizo posteriormente. So you see, this is Vilnius University. Esa es la universidad donde estudió. And in Vilnius University, she was able to study with the finest specialists of her day. Not only the best archaeologists, but also those people who had devoted themselves in very brilliant ways to anthropology, of the folklore, and to all of the various other aspects of learning that she was studying. Y esa es una foto de la Universidad de Vilnius, de donde ella se graduó, donde ella estudió con los mejores antropólogos, pero no solo antropología y los mejores antropólogos, sino de todas las disciplinas que se congregaron en esa universidad y ella aprendió de todos. And she focused very much on linguistics because she had asked herself, why is Lithuanian similar to Sanskrit? Y ella se dedicó mucho a la lingüística
lingüística, además de la antropología, porque ella se preguntaba cómo es posible. Ella aprendió muchos lenguajes. Esto lo estoy añadiendo yo. At that I'm time- adding that she learned a lot of languages. She Pero learned- ella se preguntaba cómo era que el lenguaje de Lituania tenía tanto parecido al sánscrito de la India. Yeah. There wasn't enough research done at that time to really answer that question, although for decades linguists were trying to answer that question. Y no había ningún estudio de por qué eso era así, y los lingüistas no habían realizado ese estudio todavía. But as Maria had said, she learned many languages. In fact, she studied in the university situation, but she also studied at home, and she learned by the time she had to leave Lithuania, she knew about 18 European languages and used them very well. Y ella aprendió algunos lenguajes en la universidad y otros en su casa y en su pueblo. Al momento de ella salir de ahí, de la universidad, y tener que salir de Lituania, ya ella manejaba 18 idiomas. And she studied every single course that was given by the finest linguists at Vilnius University. Y con los mejores lingüistas de la universidad en Vilnius. But in the midst of all of this in 1940, you know your history, I'm sure, quite well. There was a Soviet invasion of Lithuania. Y en ese momento, en 1940, se da la invasión soviética a Lituania. And many people from the Lithuanian communities, whole families were taken off to Siberia. Y muchas familias de Lituania fueron enviadas a Siberia. And it was such a shock. It was a complete shock with everything they'd already experienced to continue without crumbling. And so she said, life twisted me like a little plant, but my work was continuous in one direction. Y ella fue tremendo porque mucha de la gente que ella conoció fue mandada para Siberia y eso tuvo un tremendo impacto, y ella siempre decía que en ese momento la vida le dio giros como una planta desarraigada y echada al viento. Pero que ella tenía enfocado que ella iba a seguir su trabajo con la línea que había definido. So as long as the university was still open and available for study, she poured herself into that work. Y por eso ella siguió trabajando en la universidad y estudiando. She was also determined to finally get her master's degree. Y decidida a terminar su maestría. And eventually she and other students who were almost ready to graduate were allowed to graduate, and at a certain point they had to be taken underground to finish their graduation. Y el grupo con el que ella se iba a graduar pudo terminar sus estudios y graduarse, pero casi lo que tuvieron que hacer clandestinamente. She took part in a Lithuanian rebellion to push out the Soviets. Ella participó en la rebelión lituania para tratar de expulsar a los soldados soviéticos. But at the same time, the Germans came in and literally all hell broke loose. Y entonces entraron los alemanes y se armó el salpafuera. And I know you understand what happened during the German occupation of that time. Yo sé que ustedes saben lo que pasó con la ocupación de Alemania. And she and her family and other members of the left, other members of who understood the necessity to participate to save people's lives, were helping Jewish families as much as they could, even though they knew they would be shot by the Russians. By the Germans if they were found. Y ayudaron a la comunidad judía a poder sobrevivir, toda su familia, su comunidad y todo el mundo, a pesar de que les podía costar la vida. So this is Maria with her fiancé, Jurgis Gimbutas, and they eloped and got married, thinking that they somehow would be stronger together. Entonces ellos se juntaron, se escaparon, sabiendo que juntos podían tal vez poder escapar y sobrevivir juntos. Yeah. So there, some months later, her first daughter was born, and her cousin, Maile Luxiene,
described Maria at that time that she was rocking the baby, the cradle with her one foot while she was still writing articles for publication. Y que una sobrina de ella describía cuando María tuvo su primera niña, que con un pie estaba meciendo el sillón para dormir a su hija y con la otra escribiendo sus estudios y siguiendo estudiando. And her cousin Maya described Maria at that time as volcanic in her dedication to continue her work. Y su prima Maya la describió como volcánica tratando de seguir sus estudios. So in the midst of all of that, the Russians came back and they understood what would happen because they realized that the best people were being carted off to Siberia, and so they realized they had to leave. Entonces ellos se dieron cuenta que se tenían que ir porque la mejor gente estaba siendo capturada y enviada para Siberia o asesinada, y escaparon. Not all members of their family were able to leave at that time. Her mother had to stay, but here they are in a barge going to go down the Nemunas River to escape. Y ahí están escapando en un bote. And eventually they made their way to down into German-occupied territory, which was the only direction that they could go. Y en la dirección que podían ir era en territorio ocupado por Alemania y tenían que pasar por ahí y por ahí pasaron. During the time of the war, they continued their work. Instead of just collapsing under the horror of it all, under the falling of the bombs, under so many people being killed, mutilated, they decided they would keep focusing on what they had ahead because they realized they're not going to be there forever. They wanted to be able to get out of that area and go to, hopefully, to the United States or wherever they would be invited. Y estando en territorio ocupado por Alemania, ellos siguieron concentrados trabajando en lo que estaban trabajando porque eso es lo que les permitía mantener su mirada y su rumbo en que podían y tenían que seguir ese trabajo. So she continued her research, and so did Jurgis, and both of them were able to, after the war, complete their PhDs before having to leave. Y por eso, después de la guerra, terminaron sus doctorados antes de irse de ahí. And the PhD that Maria was able to complete was in Tübingen University, which at that time was in the Russian, at that time was in the, German? No. Polish. Turbine. No, it was In France. Yes. Excuse me, I'm having one of the senior moments. The French occupation zone. Acabo de tener uno de los momentos senior, pero es en Francia, en la Universidad de Tübingen en Francia, de donde se graduó sacando su doctorado. So, the work that she did there, which she completed in 1946, was also interdisciplinary. Y fue un trabajo muy interdisciplinario. Yeah. And here is a celebration of her friends. Most of them were colleagues from Lithuania who also left in 1944 when they left, and they were here to celebrate the work with her. Then they were the finest poets, the finest researchers, the finest people in all different disciplines. Y ahí están todos sus colegas que habían estudiado con ella en Vilnius y que habían logrado escapar, que vinieron a celebrar que ella había ganado su doctorado. Now I must tell you also that during the time that she was, even before she was able to work on her dissertation, complete her dissertation, she was collecting more material on what she would later publish as ancient symbolism in Lithuanian folk art. Y ahí les tengo una muestra de cómo ella seguía trabajando buscando los simbolismos más ancestrales y antiguos y seguía trabajando e incluyéndolos en sus estudios. Because these poles that were found, had been found all over the Lithuania,
that were expressing people's sentiments for connection with the living world and with the powers of life were being destroyed over and over again. Porque ella había visto en toda la escapada de la guerra cómo todos esos simbolismos antiguos que usaba la gente estaban siendo destruidos en la guerra y iban a desaparecer. And even now there are only a few left, but people are making them again. Ahora hay pocos, pero ya la gente los está haciendo de nuevo. So they were able to come to the United States, and she was close to Harvard University, so she presented herself as one who knew so much more about Eastern European archaeology and the languages than anyone else in the university. Y ahí está en la universidad donde no había nadie que sabía tanto como ella en tantos lenguajes y en tanta cultura. And she was recognized as someone who was bringing a richness of understanding. Por lo cual fue reconocida en ese momento como alguien que traía una riqueza de una comprensión que los demás académicos no tenían. So they said, okay, sure, you can work here. You can have access to the Peabody Library as long as you do translations for the other people working here. You can even write books and contribute that way, but don't never ask for any money. And she said, fine. Y eso fue en Harvard, donde le dieron un lugar, pero le dijeron, ni pidas dinero porque aquí no hay para pagarte, pero te puedes quedar trabajando aquí, te damos un lugar siempre y cuando le traduzcas a la gente y ayudes a esa conexión con los lenguajes. So while she was there, she wrote 2 major monographs. The first was the prehistory of Eastern Europe, Mesolithic, Neolithic, and Copper Age cultures in Russia and the Baltic area. Y ella ahí pudo terminar de escribir 2 monografías muy importantes. Una monografía sobre la época neolítica en la vieja Europa. And she understood that what she had, of the knowledge that she had, was unavailable to the scholars in the United States and even in Western Europe because of political and linguistic barriers. Y ella tenía muy claro que el aporte que ella podía hacer y estaba haciendo era absolutamente desconocido por los académicos en el mundo occidental por razones políticas de que ni siquiera podían viajar a esos lugares. So the second monograph she wrote was Bronze Age cultures in Central and Eastern Europe. Entonces la segunda monografía, que fue la época de bronce en Europa oriental. And this book was a huge, huge tome with almost 700 pages and almost 100 pages of beautifully crafted illustrations of Bronze Age cultures. Y este fue un libro de más de 100 páginas de ilustraciones documentadas tremendas sobre la cultura en la época de bronce. And neither of these books, anything near them, had ever been published before. Nada como esas 2 monografías había sido escrita antes. So students and researchers all over began to praise her because they realized that this was their only avenue, their only way to be able to take in and understand the material, the rich material that she was providing. Y los estudiantes entendieron muy bien que esas 2 monografías eran su única oportunidad de poder profundizar en el conocimiento de esos lugares y esas culturas. And in both books, what she did was something remarkable. First of all, she gave herself impossible tasks. Primero, ella se daba metas imposibles de hacer. And these impossible tasks were to study every single report, every single anything that was written about the archaeological works done in these areas for the entire, for 100 years, from the middle 19th century
to the present of 1955. Y uno de los metas imposibles que ella se propuso e hizo fue estudiar todo lo que había sido escrito sobre los 100 años en esa región, desde mediados del siglo XIX hasta el mediados del siglo siguiente. And they were done in their original languages. Y además eran estudios hechos en sus idiomas originales que ella los pudo estudiar porque los conocía. So she was exposing a treasury of knowledge that had never been available before. Entonces ella estaba exponiendo un acervo, un tesoro de conocimiento que nunca había podido ser expuesto antes. But the problem was that radiocarbon dating had not been developed yet and had not been utilized for these sites. Pero el problema que tenían todos esos estudios que la datación a través de carbono no había sido todavía descubierta. Entonces no había una relación con la época de las piezas que ella encontraba en todos esos estudios. And she knew her chronology was not correct until it was improved, until radiocarbon dating was used. So when it was, she immediately changed her chronology to be current with the reality of the sites. Entonces, cuando surgió la datación a través de carbono, ella inmediatamente se dio cuenta que tenía que volver a recuperar todo eso y ubicarlo en una cronología que fuera acertada. So because of this work, this tedious work, this work that she presented in both books, she was able to trace the movement of people and their culture and their artifacts and what they represented through time from the far eastern area of the Volga Basin all the way across Europe to the edge of the European continent and beyond. Y por ese estudio tan detallado y tan minucioso de todo lo que había sido escrito, ella pudo hacer un mapa de los movimientos, de las migraciones de esas poblaciones por todo ese territorio hasta el pie de Europa. Right. So she was the first person really to identify that there were two main groups of people with two extremely different social structures and iconography. Y entonces ella fue la primera a identificar que hubo dos grupos de gente que tuvieron características como dos grupos en todo ese territorio. So in the far eastern area, hacia occidente, there were people developing hacia oriente. Who were able to exploit the area of the steppe, which were the grasslands, the area that was not conducive to full-scale growing of food. Y en el extremo oriente eran poblaciones que vivían en lugares donde no eran conducentes para producir alimentos. And therefore they were herders of animals. And por lo cual ellos atendían animales. Not only that, they were rather aggressive, and they had weapons for war, and they had chieftains, and the burial mounds that they found as they moved toward the west, the mounds developed, and they could be studied, and they could be uncovered, and be shown that the important figure was the male, and that the importance of their society was to be able to control their own wealth. Criaban animales, no sembraban, tenían armas, usaban la violencia, se movían por el territorio, eso se expresaba en que ella fue estudiando y en los estudios que encontró los montículos que eran los montículos de los entierros donde se enterraban con las armas, con las herramientas, se expresaba y que fueron bajando y bajando y bajando.
And she could see that their relationship with the earth was exploitive, because you have your animals and they move from one area to another and they eat up the grass here and eat it up there, and then they come back around and continue on. And they bump up against other people who are doing the same. Y era obvio que tenían una relación de explotar la tierra para su producción, que era de animales. Tenían la figura masculina en los montículos de los entierros como figura principal, y mientras iban bajando se iban encontrando con otros iguales y peleaban con ellos. And wherever they went, because they were moving, it wasn't the earth that they bonded with, it was the sky. Y como ellos se movían, entonces no era la tierra lo que era su referente y su mirada, sino que era el cielo para poderse dirigir. So that's a very, very important thing to know, because whatever people develop as the center of their ritual life has everything to do with how they structure their sense of the sacred. Y eso es muy importante porque la referencia que tiene la gente para poder hacer sus rituales marca la diferencia entre lo que ellos consideran lo sagrado. And not only that, she had also studied a great deal of Indo-European societies. And it was not only she who interpreted the people of this area who were moving along toward Europe as people who were venerating the god of the shining sky, and the underworld places of death, and other aspects of what you would call Proto-Indo-European, the earliest Indo-European peoples. Y que esa era la característica de lo que se conoció como los proto-indo-europeos, Right. que empezaron a bajar. And that is a linguistic term that is also used to describe these people who are moving along here. Un lenguaje con la palabra que se usa para los que se empezaron a mover de occidente para abajo y para oriente, de oriente para abajo y hacia occidente. And their burial mounds were called kurgans. Y sus montículos de entierro se llamaba kurgans. And kurgan is a Turkic loanword into Russian, basically, that means that designates the burial mound with the chieftain on the inside and all of the weapons and regalia of war. Lo que designa es la parafernalia de la guerra y el jefe de la guerra al centro de los montículos de los entierros. And as they moved, she could trace when it was that they finally reached the edge of Europe. Y ella pudo datar cuándo fue que ellos llegaron a la frontera de Europa. And she was also seeing, from her book on Eastern Europe, the first monograph, what was going on in Eastern Europe. Y ella había podido caracterizar también en su primera monografía qué era lo que estaba pasando en esa Europa a lo que los kurgens iban llegando, qué era lo que había pasado hasta ese momento cuando empezaron a llegar ahí. These were societies of farmers. They were bonding with specific areas of the earth. Y eran sociedades que eran de gente que producía la tierra, que estaban absolutamente ligados a la tierra. Because these were the richest places. They were not Más fortified. ricos. They were not fortified because they weren't warring. They had no weapons for war, but their focus was on sustainability and growing the crops and having a relationship with each other and the earth that was sustainable. No tenían instrumentos de guerra porque lo que ellos hacían eran instrumentos para poder trabajar la tierra y tenían una relación concentrada en esa relación con la tierra. And it was these societies who were creating all these incredible iconography of female figures. Y esas son las sociedades donde aparecía toda la iconografía de la figura femenina. So she called this area Old Europe.
Y ella le llamó la vieja Europa. that developed over 3,000 years of sustainable development before the Indo-Europeans came in. Que desarrollaron una vida de 3,000 años de sostenibilidad antes de que llegaran los Kurgans. And at a certain point of her study, intense study of the excavations that were recorded in these two monographs, she could see what happened when the people who buried their dead in these kurgans, that she named Kurgan society or Kurgan culture. She could see at the point when they came into a collision, they began to merge with the people who had been in Europe for thousands Y of ahí years. llegaron, y ella pudo tratar y pudo concebir por esas dos monografías el momento donde se dio la colisión entre las dos culturas y los dos tipos de vida que se encontraron ahí en ese momento en la diferencia. Now, if you can see the writing that's here and what is on this map, you can see that there are different names for different regions, and they designate the fact that there was not just one culture system, but there were numerous culture systems, but she called them all Old European, even though they have their own separate names, because what they had in common was more than what they had that was not in common. Aunque tenían diferencias culturales y de lenguaje y de todo, ella les llamó la vieja Europa por la característica común que tenían de ese tipo de vida en relación a la producción y la relación con la tierra. Right. So unfortunately, I don't have the time to talk in any kind of depth about old Europe, except that it was a time when since they were not warring, they were not wasting their resources on war, they were able to become very rich in the material culture and in the development of beauty, the development of incredible artifacts that I will show you some of the images. Y como no andaban haciendo la guerra, tenían una riqueza cultural, de expresión cultural tremenda, porque se dedicaban a eso, a expresar su relación con el conjunto de la vida. So she kept asking herself, who are these people, and why is it that the old Europeans are so different from those people that came in from the East? Y ella se preguntaba, pero ¿quiénes son esa gente de la vieja Europa que eran tan diferentes de los que empezaron a bajar haciendo la guerra para venir a ocupar? And when she began to travel, and she began to receive high-level permission to go across the Iron Curtain to be able to become an exchange scholar with other people who were able to come to the United States. She was able to travel as much as possible through the region of Old Europe and to be able to see what was in the museums, what was being preserved from the old European societies, and to compare that with the Bronze Age. Entonces, cuando ella como académica pudo empezar a conseguir permiso para poder atravesar y ir a Europa del Este, ya con la ocupación después de la guerra, ella empezó a visitar cuanto museo había y empezó a ver toda esa iconografía que tenía expresión en los museos en ese momento. And she knew, again, in bringing everything that she had learned from Lithuania with her, she realized that the only way to understand something so complex would be to be interdisciplinary. Y ahí fue que ella empezó a darse cuenta que para tratar de contestar esas preguntas y entender eso, solo se podía con una perspectiva interdisciplinaria. Era imposible hacerlo desde una sola disciplina, fuera cual fuera.
So after 13 years at Harvard, she was invited to move to California to continue her work at UCLA, which is the University of California, Los Angeles. Y después de 13 años trabajando en Harvard, entonces fue por fin invitada a venir a trabajar en UCLA, en la Universidad de California en San Francisco. And when she was received there, it was recognized by her colleagues there that she was the one person who brought a deep level of understanding of what was going on in Europe that wasn't possible before, and that she was interdisciplinary, and so their work at UCLA had to become profoundly interdisciplinary. Ahí también ella fue reconocida por los colegas en ese momento de que ella traía un conocimiento que era absolutamente desconocido y que era un conocimiento muy importante para poder entender esas sociedades. Right. So it was from the time of being at UCLA that she was able to travel, because UCLA at that time had money. Y también como la Universidad de UCLA tenía dinero, eso le permitió a ella, cuando fue contratada, que podía también poder viajar y hacer excavaciones. So I'm just going to show you some examples of some of the material that came from old Europe. Y les voy a enseñar algunos del ejemplo del material que vino de la vieja Europa. And there's no time to go into any kind of detail around exactly which area of old Europe they come from, but you can just see that there was a great richness of material, of expression of this iconography. No tengo el tiempo para detallarle de qué parte de Europa vinieron, pero sí les quiero dar el panorama de la riqueza y los elementos en común que tienen todas esas figuras. You can see this iconography of the female, and these represent many images of their type, not just one single image. And these are all from the area of old Europe. Representan muchas imágenes de su tipo, no solo una sola imagen. Yo las escogí por eso. And you can see, for instance, in this seated vessel, how the body is engraved with signs, engraved with symbols, and this was other whole area of her research, is to look at the signs and symbols engraved on figures. Tiene muchos grabados en el cuerpo, y esa es otra parte del estudio de María Gimbutas, sobre todo el simbolismo que está expresado en lo que aparece grabado en los cuerpos de lo femenino. And I'm quite sure that when you see these images, you can see similarities with the ancient imagery here in the museums, right here in this city. Y yo sé que ustedes pueden ver similitudes con esa simbología con todas las figuras que hay aquí en los museos en esta ciudad. And look, for instance, at this seated figure with a mask, with the hands in a kind of a special mudra posture, with a double triangle on her vulva, and these great moving, undulating signs on her body, as though she herself is living nature. Es como si ella misma es la naturaleza en vida, porque tiene grabados los símbolos que son los espirales, la postura de sus brazos, y también tiene una máscara, lo cual, can you explain the mask, what it means? Yes, well, Maria interpreted it as a death mask, because masks of this kind were found in the Varna necropolis in far eastern Bulgaria. There is a burial area which had masks like this, and she said that it very likely is a way of expressing the death aspect, but also the life force swirling in the body. So the birth, the double triangle on the vulva, the birth aspect, the death aspect, and the regeneration aspect of these swirling symbols around her body, so that she's representing very likely
all of the great cycles of becoming. Y que ella misma expresa todos los ciclos de la regeneración de la vida, porque la máscara es una máscara que usaban para representar muerte, tiene los símbolos de vida y tiene toda la forma de la fluidez de la vida en sus grabados en el cuerpo. And she's sitting as though she's sitting at the center of the world, that she's Está completely balanced there. Sentada en el centro del mundo y absolutamente equilibrada. And of course, there are many images also of combining the animals with humans, and this is an animal mask. Esta es una máscara de animal en un cuerpo humano. Animal with a symbolic mask. Yeah. Perdón, un animal con una máscara simbólica. And it's also engraved with Y signs. también con grabaciones en el cuerpo. And here we have a life-sized mask that was large enough to be worn in ceremony. Y esta es una máscara de tamaño de una cabeza que era usada en ceremonias. And of course, you can see what it is. It's a sow. Yeah. Sí. Yeah. Un chancho. And there's evidence all through old Europe of ceremonies of different kinds, rituals of different kinds, and many of them took place in the domestic realm. Y mucha iconografía de cosas del ámbito doméstico. Right. So, for instance, I will say this is from Central Bulgaria, and you can see these figures in a orant posture of prayer. Y ve muchas figuras en una postura de oración. And their bodies are inscribed with signs. Y sus cuerpos también están grabados. And they have around them log drums, so they were drumming also, making Tiene sounds. también tambores, instrumentos para usar los tambores. And they had special like altar areas with images with like a bowl with a lid on top, offering vessels. Altares top con could be lifted vasijas. off. Yeah, and let's see, there is a large vase there with spirals on the inside, and Un vaso con espirales. then other like ways to separate the spaces with spirals and zigzags and other forms that are found throughout the world. They're found here on the ritual items as well. Que también los he visto aquí. So, as signs of ancient signs of women's rituals. Símbolos muy ancestrales de rituales femeninos. And these are really spectacular because they are seated women, but they don't have arms. And Maria's interpretation is that they represent snake women, but that's her Su interpretation. interpretación es que las figurines que no tienen brazos es porque representan las mujeres serpiente. But if you can see them up close, it's hard to see here, but they all have, they're as though they are singing or they're chanting. Y que se ve como que están cantando. Yeah, and some of them have impressions of grain in their bodies. Y muchos tienen impresiones en su cuerpo también. Right. And here are some others. This is a very special culture group, so I'll say the name of it. It's Cucuten from Eastern Romania. Esta es una cultura específica cucutén de Rumanía Oriental. And some of them have spirals. You see the spirals on the buttocks? Y tienen espirales. These spirals spiral in, and then they turn around and spiral out. So they're all interconnected. Y son espirales que salen y entran de la espiral, lo que quiere decir interconexión de todo con todo. As though one extreme leads to the next, and it's all ultimately one. Conecta. And the whole body is engraved with signs. Los cuerpos enteros están grabados con simbología. And this one is very fascinating. I actually took these photographs myself, and I had the pleasure of being able to hold these in my hands because
there's certain things you can't see unless you can bring them up close. And so these, well, I'll have to show you the enlargement of the one on the left. Otherwise, it's hard to see. For the two eyes that say all the way through to the other side. And then these signs, these marks, are not simple, because the closer you get, you see that there are many, 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 many layers of these markings, as though the process of making the engraving is a ritual act. Y esta tiene una característica que los ojos tanto ven el para atrás como para adelante, lo ven todo, son ojos abiertos, y el tipo de grabado se ve que es un grabado tan sofisticado y tan marcado que es un grabado que da a entender que fue hecho como ritual, como tal. So you see, they're sort of in a female form, but they are not trying to look exactly like an actual woman standing there. These are ritual images, and they are abstractions, and they are expressions of ideas that are understood by people who made them and by people who are using them in ritual. Y esos que son elementos en los rituales no son como tan exactos como un cuerpo, que se puede decir qué tipo de cuerpo es, sino que son la expresión de ideas. So I'll show you a few of the ceramics as well. Y les voy a enseñar algunas de las cerámicas rituales también. These are found in many areas of old Europe. En muchos lugares de la antigua Europa se encuentran estos. So these you can see have the spirals that spiral in, all the way in, and then at the center turn around and go the other way, and then they connect to other spirals that spiral in and turn around and spiral out, so that all of the spirals are interconnected throughout the whole body of the piece. Y ustedes ven, no creo que les tengan que traducir, toda la interconexión de los espirales que entran, salen y están conectados unos con otros, todos a través de la vasija completa. And it was María Gimbutas' interpretation that these expressed a consciousness of the interconnection of all things in the living world. Y ella interpretó esto como simbolizar la comprensión de la interconexión entre todo. And this is another vase too that has this rhythmic, cyclic engraving, beautifully expressed all the way around this vessel, as though it's musical in a way, in its rhythm. Y este tiene unos ritmos que parecen música, que entran y salen y también interconectados. And here's another that shows maybe the movement of water, the movement of air, in a very large vase. And then this one with the serpentine movements, with the space in between. The space in between have a charge, as though the whole thing is alive. The space is alive with Ese que tiene energy. el movimiento de serpiente, pero también hay que ver cómo en los espacios aparentemente vacíos hay vida también. So Maria was, as you can imagine, absolutely inspired to do her own excavations. So because she was at UCLA and she was at a very high status by that time, she was able to get permission to be project director of 5 different very important archaeological sites in Eastern Europe. And from there, she was able, and this is important, she was able to not only work with people who were very, very trained and museums and other archaeologists and people chosen very carefully from United States and Europe, but she was able also to ask the research questions. And of course, she wanted to find as many of these sculptures in these sites as possible, because generally
they're not really recognized. It's not a priority in most excavations to find them, at least by the time that she was excavating. Entonces ahí ella por fin consiguió posibilidades de poder hacer excavaciones y pudo regresar a la antigua Europa a hacer excavaciones donde ella, al ser la directora, podía realizar las excavaciones con las preguntas que ella misma venía formulando de haber hecho los estudios anteriores a las excavaciones que ahora podía hacer, para dirigir esas excavaciones alrededor de contestar esas preguntas. So ¿Sí? But you have to finish so that we close the Okay. So these excavations took place between 1967 and 1980, and they were in various areas of Europe, Eastern Europe. Entonces ella hizo las excavaciones entre 69 y 1980. Okay, so these were found, many examples like this were found in one of the sites, but they didn't answer the question that she needed to have. Esas son cosas que encontró en esas excavaciones, pero todavía no contestaban la pregunta que ella se había hecho. Yeah. So I know that we don't have much time left, but I will just say that she was looking for a connection between women's work in these ancient societies and the use of figurines. Y que ella la pregunta que ella se hacía era exactamente cómo era la relación entre esos figurines antiguos y las sociedades de la antigua Europa. And she found what she was looking for, which was lo que buscaba. Which was a great addition to the understanding of this connection. Que fue encontrar una adición a la gran desconexión que había implicado esa invasión. So this figure and the other figures I will be showing you are from the Sesklo culture in Thessaly in Greece, and they were dated between 6400 and 5600 BC, and she made sure that there were very good material found for radiocarbon dating, and this area, her work was able to show the most important dating for the early Neolithic in the area that had never been done. Ella se aseguró que esos figurines les pudiera hacer datación perfecta ahora que tenían el carbono para asegurarse que eran de la época antigua neolítica, que no eran posteriores. And many of them were found in an area like this, between the houses, where women were doing the grinding of the grain and the baking of bread, and they had altars, and they had places where figures like this, what she called the birth-giving goddess, who she had there overlooking these women's activities, and removable masks found on others, and birth-giving figures found as well, and so on and so forth. And so I wanted to make sure you saw some of these because they're absolutely remarkable. Y que ella encontró en un sitio de Grecia, de la cultura Sesklo, que todos esos figurines fueron encontrados afuera de las casas, en los lugares donde las mujeres producían los alimentos y realizaban sus tareas de producción también. So the first book of this series, which was inspired by her excavations there, were called The Gods and Goddesses of Old Europe. She wanted to call them the Goddesses and Gods of Old Europe, but her publisher, Thames and Hudson, said it is improper to say gods first, even though there were more female figurines, only 5% of the images were male. Y ella entonces publicó estos libros que Silvia mencionó en la introducción que hizo de Johnny, el trabajo de Gimbutas, y ella le llamó al primer libro Los dioses y las diosas de la antigua Europa, pero ella le quería llamar las diosas y los dioses porque solo 5% eran figuras masculinas. Yeah. Pero ese 5% los puso de primero y lo publicó así, pero el segundo entonces le cambió.
So las when, diosas y los dioses de la antigua Europa. when this book was republished, she made sure Cuando that it se was, republicó. she made sure it said goddesses and gods of old Europe, because she convinced her publisher that it had to be goddesses first because there were so many female images. And that's when many of her colleagues were suddenly go, wow, she used to be a great scholar, but what happened to her? Y ahí fue cuando ella convenció a la casa editorial que tenía que poner a las diosas primero porque eran mayoritariamente diosas y expresaba algo que entonces los colegas de la disciplina de la arqueología dijeron, wow, ella era una súper académica y ahora ¿qué le ha pasado? We're almost done. So in 1989, she published a book called The Language of the Goddess. Y por eso después publicó un libro que se llama El lenguaje de las diosas. And she considered this book to be primarily the focus on archaeomythology, even though she was doing interdisciplinary work the whole time, that she realized that she had to make it clear that what made the interdisciplinary aspect unique was because it included not only archaeology and other disciplines, but also mythology and people's belief systems. Y es un libro de arqueomitología porque ya ella, aunque estaba haciendo el trabajo interdisciplinar, lo concentró en la arqueología para poder precisamente ubicar ese punto. So in this book, she says, the signs and symbols of old Europe represent the grammar and syntax of a kind of meta-language by which an entire constellation of meanings is transmitted. Do the other one also, and I'll do both. Symbols are seldom abstract. In any genuine sense, their ties with nature persist, to be discovered through the study of context and association. In this way, we can hope to decipher the mythological thought, which is the raison d'etre of this art and the basis of its form. Y terminamos con estas palabras del libro de Marija Gimbutas que dice así, y yo cito, los signos y símbolos de la vieja Europa representan la gramática y sintaxis del tipo de metalenguaje con el cual una constelación entera de significados se transmite. Símbolos, los símbolos muy rara vez son abstractos, en ninguna manera genuina. Sus lazos con la naturaleza persisten para ser descubiertos a través del estudio del contexto y la asociación en una forma que nosotros podamos descifrar el pensamiento mítico que es la razón de ser del arte y de la base de sus formas. María Gimbutas, el lenguaje de las diosas. Muchas gracias. So one of her last books was The Civilization of the Goddess, which I had the honor of working with her on and editing it, The World of Old Europe, and it is her magnum opus. And here es su trabajo máximo al final. And here she is right after its publication, and the final image is this one, from the language of the goddess, from the civilization of the goddess. We must focus our collective memory. The necessity of this has never been greater as we discover that the path of progress is extinguishing the very conditions of life on earth. Y quiero terminar citándoles From de la civilización de las diosas de 1991, 3 años antes de su muerte. Y cito, nosotros tenemos que reenfocar nuestra memoria colectiva. La necesidad de ello nunca ha sido tan grande cuando hemos descubierto que el paso del progreso está extinguiendo las condiciones de la vida en la tierra. Muchas gracias. Entonces los compañeros tienen que cerrar los equipos porque parece que los van a usar arriba, pero nos vamos a quedar con el tiempo que nos queda y les pedimos que se acerquen para que podamos hacer preguntas y hacer un diálogo con John. Muchas gracias al público que nos ha escuchado
No sé si ustedes van a cerrar también la transmisión, si la tenemos que cerrar, pero queremos agradecerle a la UNED por esta transmisión y queremos agradecerle a la Biblioteca Nacional, a Joan Marler especialmente por haber venido y a todos ustedes también y quienes nos escuchan, que sabemos que también participaron en patrocinar esta actividad. Muchísimas gracias. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Yo puedo seguir con estos microfonitos. Eso lo van pasando. Pues miren, sí, vamos a seguir en la transmisión porque nos dieron estos micrófonos. ¿Alguien va a preguntar? Entonces en este. Because they gave us this microphone. Yo estoy transmitiendo Sí, todavía. él sí está transmitiendo. Pero, o sea, pues amigos, amigas, seguimos la transmisión. Pero si quieren hacer preguntas, lo hacen a través de esto. Ok. Agarre el micrófono, mi amor. She is Patricia. ¿Qué es? ¿Así? Preséntense para que ella las conozca. Hola, ¿se escucha? Bueno, Sí, se supone que se graba, ¿verdad? Sí. Estoy bien. Bueno, son tantas cosas y tantos vínculos y tantas que se conectan entre todas estas mujeres, entre María, entre Jane, Gimbutas, Ana Arroba, que fue mi lectora de mi trabajo. Pero quería decir que la vinculación a partir de Ana Arroba, que fue profesora de la maestría en estudios de la mujer. Ella fue pionera. Ella fue pionera para que todas las que estuviéramos interesadas en el tema del cuerpo tuvo que luchar incluso contra
otras tendencias feministas que no creían en la importancia de vincular el cuerpo con la mitología, con la historia feminista, y algunas seguimos el camino de Ana Arroba, ¿verdad? Y quienes la conocimos nos quedamos enganchadas con este tema. Y ahora descubrir todo esto, perdón. Sí. Dale, termina porque obviamente no puedes cortar. Yo le traduzco después. Sí, o sea, conocer a Ana significó entender muy poquito de todo este mundo que ahora Jane nos está compartiendo a través de María sobre el trabajo de Gimbutas. Mira, she's very excited about how the work of Ana Roba also confronted the resistance of some of the feminist tendencies about not making that didn't want to necessarily make a link between women's bodies and mythology and archaeology and all of this. And many of us continued the perspective of Ana Roba, and now with this it is absolutely confirmed. Y bueno, para tampoco hablar demasiado, el mundo de las deidades y la vida cotidiana de las mujeres, que muchas de nosotras lo sentíamos. Al conocer todo esto, lo confirmamos que hay una historia mucho más fuerte detrás, y la arqueomitología nos viene a confirmar de nuevo que no estamos divagando como feministas, sino que hay algo, es una base, y eso para nosotros es una raíz muy poderosa para seguir estudiando estos temas. Y yo soy agradecidísima con María, primero por haberla conocido, y con Jane. Y me parece, yo estoy impresionada. Ahora estaba hablando con Vilma y ella me decía, ¿por qué no nos supimos antes? ¿Por qué no conocimos antes a María Gimbutas? ¿Por qué la conocimos hasta ahora? La historia, y a Jane, bueno, por dicha la conozco hoy, pero es una información demasiado importante para quienes estamos y seguimos en esta línea de investigación. So this also confirms what she felt when she learned about all of this, that really connected her to what she already and we already knew about the history of women that have been taken away from us. And that now she's very excited because she realizes the significance of the fact that we are meeting each other and getting to expand. And so she asked herself, why is it that we didn't know Maria before, that we didn't know you before, that we didn't know each other, and that it's really exciting that we're doing it now. Siempre estamos a tiempo. Gracias. Yes. Thank you very much. I'm very happy to know you and to see everyone who is here. It really means a lot to us that Yo estoy muy contenta de estar aquí y más bien conocerlas a ustedes, y muy contenta de eso. Because it's not just Europe, it's not just the United States, it's not just the localized places where Maria worked and lived, but it's the whole globe. It's everywhere where the work of early societies, indigenous societies, still exist. And so we can see that there are similarities in expressions of the sacredness of the living world and especially women's role in society. Yo estoy muy contenta de conocerlas a ustedes porque no es solo el trabajo en los lugares que Marija Gimbutas estudió o los lugares donde nosotras conocimos a Marija Gimbutas, sino en todos los lugares del mundo donde se está conociendo y reconociendo ese aporte y ese acervo que le da todo el significado que tiene. ¿Constance? El micrófono. Yo creí que había que decir. She translated Vicky. Hello, John. Against meeting you. Thank you very much. I would like to make focus on the phenomena of social control. That is a category that goes through everything we have just listened of you.
I mean, first, the fact that she had to flee because of the war, because of the continuous invasions. No, that's one aspect. And the other aspect is you haven't speak in this moment all the troubles you have had to live. Like, for example, the diminution of the money that it's available for continuing Gimbutas' work. The last time you talk about it. And another example is this man-written story about the absence of these cultures and all the job that she had to do to put light on these cultures. Another small example is the title of the book. No, that she had to say, okay, God and goddesses. And the time we are facing now, everything that you are talking about is not ancient story. It's real life. It's real life. And all this story is like a wisdom book. Like a wisdom book. Because it gives us paths or ways of dealing for what it matters, that is what Gimbutas and you had called living world. Living world is a concept very, very, very important. Sorry, because I hablé un montón. No, pero es que no hablé en español. Sí, deberías hablarlo. Solo para traducir una síntesis pequeña para quienes nos están escuchando, muchas gracias, porque agraciadamente Constanza Rangel, que fue la traductora hace 6 meses cuando vinieron ella y Vicky en el encuentro que tuvimos en Cahuita, agraciadamente le ha podido hablar en inglés. Pero también ustedes que nos están escuchando, quiero decirles que Constanza lo que acaba de hacer un recuento del control social que todavía existe para que este tipo de enfoque de trabajo tan importante para las mujeres y para las culturas de nuestro continente y nuestro mundo, un control social que lo limita. Y entonces Constanza fue paso por paso de los ejemplos de los que vivió Marija cuando explicó Joan, que le hicieron cambiar el nombre, no poner el nombre que ella quería, y todo lo que tuvo que enfrentar también, que tuvo que salir de su país y su territorio invadido también por los mismos tipos de guerra de los que ella estudió, de los Krugans con la vieja Europa, más lo que nos ha tocado a nosotras, lo que le ha tocado a ella para poder seguir el trabajo de investigación de Marija Gimbutas y lo que nos sigue sucediendo como control social para poder seguir destacando esto que es tan importante, sobre todo en el contexto actual del mundo. Gracias. Yo quería felicitar a María y a la compañera porque hacen un trabajo científico, pero aplicado a la comunidad, con un valor que hay que rescatar, ¿verdad? Porque María, el trabajo que hace con jóvenes en una comunidad en riesgo social es fuera de base, ¿verdad? Es darle honra a esa mujer, ¿verdad? Que se admira y que se quiere dar a conocer, no solo por ella, sino por lo que significa para los pueblos, para la gente sencilla, la gente del pueblo, la gente de la comunidad. Y yo soy defensora del lenguaje inclusivo de género. Y esta cuestión valida como mi trabajo en términos de que, bueno, ella tuvo que luchar porque pusieran diosas de primero, ¿verdad? Y entonces yo, como el lenguaje, sí, crea realidades. Como el lenguaje es una parte que no es una estupidez, está luchando por eso, ¿verdad? Entonces,
Me siento muy contenta de la participación de ustedes y que demos a conocer estas actividades. Sí, Marta, muchísimas gracias. Marta Rojas, ella es presidenta de la Asociación Costarricense de Mujeres Escritoras y ella estuvo en el seminario que hicimos también en junio en Cahuita. Pues estoy diciéndole en español yo. Sí, ahora, she's saying that she has to recognize the admiration for you and for us to be able not only to come to be able to disseminate the legacy of Marija Gimbutas, but to do it in a community way with the work that she saw that we are doing in Cahuita and that we are doing with the diving center and that we continue doing to be able to bring the knowledge to the communities that are the sustenance of all of this. Gracias. ¿Lo hago en inglés o en español? Como quieras. Ahora, a estas alturas lo que tú no digas, thank you, Joan. It's very nice to meet you. And thank you for teaching us so much about this wonderful woman whose life was very difficult, but look how much she accomplished. And I'm sure it's been a privilege for you and so how much you learned just being with her. My name is Lucy and I'm a linguist. So I was very, very, very excited about the linguistic part that you talked about, because I really think that women and languages go together because we women are the ones who transmit language. I work with Limonese Creole with the Afro community in Limon, and I always insist that it is women who are responsible for transmitting language, and with language you transmit that identity, the values, the practices, the meanings of things, the connection with nature. I have published a few things about, for example, how the language is really, for example, with Limonese Creole, which is not a language that is recognized in Costa Rica, and which doesn't officially have a written system, how much of the values related to nature, related to the food, to music, to spirituality, to family values are transmitted and maintained and felt in this so-called minority language. But women are the ones who are maintaining it, despite how much the dominant society has insisted that it's not worth maintaining, that it's not worth it because it doesn't make money. It's better to speak proper English than it is to speak a language such as this one. But what they don't understand and what you put into perspective, from her perspective, from Maria Gimbutas' perspective, is how these so-called minority languages and practices are so important because they are the ones that maintain those values, the connection with nature, the connection with the sea, in the case of Limonese Creole, the connection with the African roots, for example. So I was just so excited to hear you talk about Marija Gimbutas, and I need to start reading more about what she has written. But thank you so much for this great, huge eye-opener for us here in Costa Rica. Thank you so much, Lucy. Thank you so much, Lucy, and for the others who have spoken. I'm so excited to hear what you have to say. And I would just offer to them, I would be very happy to send copies of my dissertation about Maria's life and work to all of you. So if you just would give me your email address, and I can send it to you. Because I think you'll find it very useful. Absolutely. Because it speaks in more detail about what she has offered, where she comes from, and so on. Many different things. So. Para el público español, Luz Marina Velázquez del CIDICER, del Centro de Estudios Interdisciplinarios en la Universidad de Costa Rica en San Ramón, y también le añado que fueron quienes publicaron el libro de Tonaína, que recoge la experiencia en el Caribe, de la cual Marta les habló, que es el trabajo de la juventud caribeña, buscando la identidad de barcos esclavistas hundidos en el mar, y que también han abierto la búsqueda de la identidad de la propia juventud, de su propia identidad en relación a la cultura afro. Luz Marina señala que ella es lingüista y que ese trabajo, además de lo que ha visto aquí hoy y ha oído de la presentación,
que ella siempre ha sabido que el lenguaje está ligado a las mujeres porque las mujeres somos las que más le prestamos a la continuidad y el arraigo de la cultura en la totalidad de la vida. Y da el ejemplo que me encantó de que en el caso del creol limonense, que es el que ella investiga, no es solo de la relación con la tierra, sino que a veces se nos olvida el mar, y me encantó cómo ella lo puso, porque en realidad en el creol el mar es súper central, y no es que el mar no sea parte de la tierra, pero a veces no es parte de nuestro lenguaje. Entonces eso principalmente para ver. Yo sí quiero decir algo, y es que en realidad nosotras tenemos una agenda para haber hecho estas reuniones y haber traído a Joan esta vez. Y es que con las compañeras, sobre todo del Instituto de la UNED, pero también con el CIDICER, que nos ha publicado el libro, como miembro yo de la Asociación Costarricense de Escritoras, tenemos un proyecto de publicar el libro de Ana Roba, que se llame Las Diosas de Ana Roba. Ya nosotros lo tenemos diseñado. Lo que no tenemos es la investigación de cada figurín de las diosas de Ana Roba, que es una colección de 87 que ya fotografiamos profesionalmente, y que es una colección de diosas de América Latina y también de la antigua Europa, porque al llamarle las diosas de Ana Roba, lo que estamos diciendo es que Ana las reconoció como diosas, pero es que nosotras todavía tenemos una deuda con nuestras culturas bribri, Cabécar y todas nuestras culturas de Abya-Yala, y las mujeres en Costa Rica tenemos una deuda con nuestra propia, la antropología, la arqueología y la arqueomitología y todas las IAs que quieran decir, porque ahí están nuestras diosas, las sacaron de su contexto, las pusieron en un museo y están ahí para hablarnos ahora, y todavía estamos a tiempo. ¿Por qué no nos conocimos antes, Patricia? Porque este es el momento. Cada cosa tiene su momento. Entonces queremos decirle, entonces la agenda oculta, que ahora la vamos a hacer pública, es que queremos que ella siga viniendo, y ya hizo el compromiso para trabajar con esa deuda que tenemos con nuestro pueblo, para que al fin saquemos nuestras diosas bribri, cabécar, de todas nuestras culturas, las saquemos a bailar con nosotras en las calles y las saquemos del museo con su historia. Tenemos el libro y queremos una metodología interactiva de que cada una adopte una diosa de Ana Roba y la estudie para hacerle el párrafo en el libro, y ella está dispuesta a asesorarnos en la búsqueda de la información de las otras y de las de nosotras también. Así es que quedan con eso. I have to tell them, you already know what I'm going to say, but that I have to announce that we have a hidden agenda. She wants to know the hidden agenda, and I'm saying it. Que es about the publication of Ana Roba's book and working on the identification, and also doing the job that we need to do with the debt that we have with our peoples of Abya-Yala and in Costa Rica, to be able to unearth the goddesses and the figures and the role and the place of women in our ancient societies that is still present, so that we can study them in a way that will bring them back to life after being sitting in the museum here. Gracias a la UNED nuevamente por habernos acompañado hasta el final, incluyendo este tremendo diálogo, y quedamos convocadas. So we are convened again to be able to continue this and to make it a reality. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.